नमस्कार. ह्या अधिवेशनाच्या ह्या पहिल्या ब्रेक अवरा भितर तुमकां येवकार. पयली दिसाक म्हाका दिसता जरी असेंब्ली बेगीन सोंपली तरी बोवाळ भरपूर जाला आणि एक दोन मानेस आसा म्हजे बरोबर ह्या पयली दिसाच्या परफॉर्मन्साचेर आणि एकूण ह्या अधिवेशनाची ओपोजिशनाची स्ट्रॅटजी कितें आसतली आणि रुलिंगाची काउंटर स्ट्रॅटजी कितें आसतली हें सगळें पळोवप. आणि त्याच बरोबर अधिवेशन सुरू जाता जाता ओपोजिशना भितर आनी रुलिंगा भितर अशी कांय गजाली घडल्यात जांचो डेफिनेटली ह्या अधिवेशनाचेर बरोच परिणाम दिसपाक शकता. पयली आसात म्हजे बरोबर ओपोजिशनाचे वतीन अलेक्स रेजिनाल्ड, स्वागत तुमचें. तांचेर आज प्रिविलेज मोशनूय मूव केला स्पिकरान, ताज्याय बाबतींत आमी उलयतले. आणि भाजपाचे वतीन म्हजे बरोबर आसा सुभाषबाब फळदेसाय, स्वागत तुमचें. हांव सुरवात अलेक्स बाब तुमचे कडच्यान करता, मागीर रुलिंगा म्हऱ्या वता. पयलो दीस इज कायंड ऑफ अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स जंय युअर पार्टी has entered the house by demanding resignation of the opposition leader. Actually, it's not the case. Nobody from the ruling demanded. Only thing is, Babush Mansara demanded. As usual, the press has over highlighted the issue, and it made. I just know that he has fact- spoken in in fact- front of camera saying that he is not performing well and Pratap Singh Rane should step down as leader of opposition. In fact, And that is the scenario in which you are entering the assembly. no. Actually, it's not the case. We are a opposition. We will do our duties well. Every member of the legislative assembly, and especially the opposition, Is there a knows the opposition job. to senior Rane within the opposition? There is no opposition. You are united? Yes, we are all united. If I see the last night's clipping, it doesn't seem so. It doesn't matter, but we At will- least in the house, you will put up a united front. One thing I will tell you, we will rise to the occasion. We will meet all responsibilities that have been bestowed upon us as the opposition party of the state. स्ट्रॅटजी कितें तुमची सीएलपी जाली, थंय 5 जाण नाशिल्ले तरी आसतना विचारता स्ट्रॅटजी कितें. Strategy, at least for today. Tomorrow we are supposed to strategize. At least for today, no strategy was the best strategy. So I think the scenario says everything and the answer says everything considering the past 2 days events within the opposition. No, it's not exactly the case. It's only that the opposition leader has told everybody that they have to do their duties well. They have to see that they take the government to task, and that's it. And we all are doing our job. And if you have noticed it, at least if you have noticed it, prima facie you can say that the opposition is doing their job. ओके, हांव क्वेश्चन्साचो जो मुद्दो आसा लिमिटेशन्साचो ताजेर येता, पण ताजे पयलीं हांव सुभाषबाब येता. ही परिस्थिती पळयतय तुमकां ओपोजिशनाचो भंय बी दिसून दिसता न्ही? तुमी निश्चिंत आहात? ना ॲक्च्युली आमचे कडेन जेन्ना वी आर डुईंग अ गुड गव्हर्नन्स, वी हॅव गिवन द पब्लीक आमचे मॅनिफेस्टोच्या प्रमाणे ज्यो कितें गजाली जाय आशिल्ल्यो आनी जे मिस गव्हर्नन्स जाल्लें, जे करप्शन जावं बाकीचे सगळे हाजेर फ्रंटाचेर फेल जाल्ले काँग्रेस सरकाराच्या नंतर एक बरो चेंज म्हळ्यार एक परिवर्तन लोकांक दिसलें. आनी ताच्या आदाराचेर आयज हांव म्हणजे अभिमानान सांगपाक शकता, म्हणजे फूल कॉन्फिडन्स दॅट opposition is they do not have any valid points to target this government. They do not have anything ना कशें दिसचे आयजय दिसना आनी पयलीं दिसनाशिल्ली. आनी आयज एक्चुअली इनफॅक्ट सम ऑफ द सिनियर लिडर्स मायट बी कीपिंग देमसेल्फ अवे बिकॉज दे सी अ गुड गव्हर्नन्स. फायनली दे हॅव रूल्ड दिस स्टेट फॉर अ इयर्स. आनी आयज खंय तरी दिसता की वॉट पब्लीक वॉन्ट्स ऑर पीपल वॉन्ट वॉट फॉर दिस गव्हर्नमेंट इज. तुमचो सांगपाचो मुद्दो कितें की प्रताप सिंग राणेक दिसता की सरकार बरें चल्लां, सो ते तितली टिका करपाक वचनात आनी अलेक्स रेजिनाल्ड बेश्टोच उतावीळ जाता. टू सम एक्सटेंट आय वूड लायक टू से दॅट म्हणजे थोडे सिनियर जे मिनिस्टर्स पयलीं आशिल्ले आनी आज सिनियर राजकारणी आसात तांकां दिसता की सरकार बरे तरेन वाटचाल चल्लेली आसात. वी शूड नॉट डिस्टर्ब बिकॉज दे मे बी गिल्ट फिलींग आसतले तांचे भितर की आमी त्या वेळार अशें इतलें बरें सरकार दिवपाक शकले ना, निदान आमी त्या सरकाराक पांय घालून उडोवप तरी ना. बरें सरकार चडलेलें आसा, बरें गव्हर्नन्स दिता. आमच्या वेळार आमचे फेल्युअर्स जाले, मे बी रिजन्स वेल नोन टू एवरीबडी. आयज ते मार्गक्रमण आसा लोकांच्या. आमी जर ओपोज केले जर जायत वी विल बी इन प्रॉब्लम. आमकां दुसरी लोकसभेची इलेक्शन फेस करपाची आसा. यू आर सेइंग दॅट ओपोजिशन इज कन्स्ट्रक्टिव्ह. I would say when Right some now. of them are constructive. Yeah. मला खबर ना डिबेट कशी वता तें. रुलिंग इज सेइंग दॅट ओपोजिशन इज कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि ओपोजिशन खंयच तुगेलें कन्स्ट्रक्टिव्ह न्ही, युनायटेड सुद्दां दिसना. हें कितें अधिवेशन? जेन्ना आज मनोहर पर्रीकारान चीफ मिनिस्टरान सांगितलां तूं प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक संवय जाली म्हणटी. आय वॉन्ट टू टेल हिम दॅट हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी हांव दर प्रेस कॉन्फरन्साक सांगता कितें म्हणून की वी आर constructive opposition. Anyway, it's good that Subhash Bab has in fact endorsed my view.
And I have been time and He again is calling you constructive because you are not opposing them. Yes. And he is saying you are not opposing them because you agree with most of their policies. I am reminding- and you believe I am that whatever reminding you. job the I am government is reminding doing you. is good. He has added a small. He has added one small line into that thing. He has said that the seniors are appreciating, the juniors are not appreciating. So, one second. experience नाशिल्ल्यान. Correct. See what happens. Subhash Bab also is new like me. Yeah. He is not too No, old. he's also. not old, He's not definitely. old. Yeah. So what happens when I was in the first term of the opposition? I was in the same position. That time I used to also not realize. We used to what mistakes our government was doing. We realized it only after we lost the elections. So what has happened is I am fully sympathetic to him. I understand his situation because he also wants to get He is elected. saying he understands your One situation. second. You are saying that you are understanding his situation. One second. I am not understanding. I am not here for understanding. Okay. I am only proving a point that he is a new MLA. He wants to do something. He is not bothered about the rest because he wants to do something. I understand it. But important thing is people of Goa watching. Like Manor Parrikar used to tell the press. He used to tell in the assembly when the press was full length. So yeah, सगळे तुम लोग सोयता. आज हांव मनोहर पर्रीकराक सांगता सगळे लोक तुक सोयता. आणि आनी बस सांगता. हांव सुभाष बाबा घेता म्हाका एक गजाल सांग 3 मोस्ट क्रुशल मेजर इश्यूज जाचेर ओपोजिशन सरकाराक कॉर्नर करपाक शकता खंयचे देन आय विल टेक रिप्लाय फ्रॉम सुभाष बाबा. According to me, there are a lot of issues. But major issues, at least I can think of right now, because I'm not prepared. If you had told me, I would have prepared myself. Is one issue is the casino issue. The same issue which Manohar Parrikar as a chief minister took it close to his heart. And he said that he was going to do this to the day I get elected. Till today, forget about taking a U-turn. Even he has set a motion where that thing cannot happen. I'll prove it to you. Second issue, as far as the Lusophonia games are concerned. What is happening? You know, I know, the world knows. There are other issues. There are issues like medium of instruction. There are issues, so many issues. In fact, I'm going to tell you there is where Supreme Court has castigated the government. Supreme Court has said this government is a government which has used common sense, non-use of common sense to most uncommon degree. In the NEET case, these type of situations are there. How much money has been spent? When we are talking of resources, we are talking of less. And look at the mining issue. Don't allow me to speak on the mining issue. If I speak on the mining issue, it's a Pandora's box. I told you 4 issues. सुभाष म्हाका दिसती ही की ज्या मुद्द्यांचेर तुम्ही सरकारा भितर आयिल्ले ते 1.5 वर्स जावन सुद्दां ओपोजिशनाक दिसता की खंय तरी ते कन्क्लुजना म्हळ्यार पावले ना. आणि कांय गजालींचेर ते म्हणटात की यू टर्न दिसता पण कांय गजाली खंयचे मुद्दे म्हणून कळना ज्या मुद्द्यांचेर सरकार आमकां सरकार घडोवपा खातीर लोकांनी तेको दिलो मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन सांगलो मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन आता कजिनोज पळयता न्ही म्हाका दिसता की कजिनोज वेन यू इश्यू अ लायसन्स फॉर अ पर्टिक्युलर पिरियड दे इन्वेस्ट इन टू इट आनी हे आर्बिट्रेटली खंयच्याय सरकाराच्यान ते काडून उडोवपाक जायना. यू टेल मी विच ऑल दी कॅजिनोज हे कोणी दिल्ले ते आयज जे सरकारा भितर रावन बॉब मारतात ते कोणी दिल्ले? मनोहर पर्रीकरान थंय वचून दिले काय मनोहर पर्रीकरान मोर्चा हाडलो आनी स्टिकिंग टू युअर पॉलिसी ऑन कसिनोज? येस डेफिनेटली इव्हेंच्युअली दे विल डेफिनेटली गो. आनी आयज जे पॉलिसीज तांकां म्हणजे कोऑपरेट करना. I will say that if our government continues and as and when the renewal comes जावं बाकीचे कसली लायसना ह्या सरकारा कडेन आसा पळय न्ही तेन्ना they will be targeted and they will you will not renew them when it comes definitely for म्हाका एकय सांगात आयज यू डू नॉट हॅव एनी म्हणजे तुमकां रायटच ना की आयज सांगपाक अधिकारच ना की कॅजिनोज कोणी हाडले एज इफ the whole scenario is made to appear that Manohar Parrikar has invited all this. हे पॉइंटाची हांव एकू पॉइंट मूव करता. हे सांगून आमकां काँग्रेसा भायर मारून हांव सांगत आहा ते आनी काँग्रेसान what is the way you tell me you show me these all the things that Manohar Parrikar did to invite casinos. He has given more flexibility to casinos. He has given more opportunities to establish. Land casino kaba kele. Land casino kaba kele. Lusophonia games पळयानी त्यो Lusophonia games कोणी मनोहर पर्रीकरान हाडल्यो. Lusophonia gamesa खातीर 3 years before you have invited Lusophonia. You have been given funds साधारण 90 crores fundaचे. तुम्ही not even a single % of the funds have been investment. One let me finish to argue on that. हांव म्हणटा कितें जेन्ना पळय 80-90 कोटी तुमचे कडेन दिले 3 वर्सां तुमकां दिली तातूंतल्यान 1% पसून 1 सिंगल रुपी तुम्ही मोडलो ना आनी ते पयशे थंयचे थंय ना जाले
the money which was meant to creating Create a creating infrastructure. infrastructure that is disappear. आता ह्या सरकाराचं तुमचं कमिटमेंट सरकार इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. यू You are जस्ट just fulfilling their commitment. their commitments because it is our prestige, या सरकाराची प्रेस्टेज गोयची स्वाभिमान तुमच्या हातांत हाचे आशिल्ले खातीर. जाल्यार तुमच्या हातांत आशिल्ले जाल्यार तुम्ही गेम्स करनाशिल्ले. I do not know. It depends on the circumstances at that time. आम्ही आमची कंडिशन घालता आशिल्ले without investing our own funds, state funds, we would have asked for whether you give us the funds, we will see that it is established. This may be a One second. Okay. Puish येतात, it goes into main kitty. Once it goes into main kitty, it doesn't go into separate account. One second. Even now I can tell you, whatever money comes from the center, I will bet on it. If it is kept aside, for a special project, I will do anything what Manohar Parrikar says. You are saying I am that saying- Sata I am Sudha- telling you show it us is not- any instance. One second, there Any is no instance, showing, if Baba. any for I any agree. purpose the funds have come, I and agree. if that is not I accomplished, agree, if it is I not agree. fulfilled, you show us any I of agree. this. Continuous process. What happens? Even I- if you I- one second, आम्ही जो रुलिंग आले आम कने काम करून पडटाले ते मागीर म्हाका हुई एक पोस्ट गजाल केले. सांग, लेट अस सपोज Alex. 80 करोड ते आमी हुई गेल्ले. आता सपोज आमी रुलिंग आयले आम करूंक पडटा ते आम सांगो मेळटा. Forget about that, but nobody has stopped you to carrying out the infrastructure. One thing. Please remember that is almost 2 years your government is there. You stop saying that Congress has done this and Congress 2 वर्सांनी तुका आनी टाइम गेलो. बरें, म्हाका एक गजाल सांग अलेक्स बाब. आज बसून अलेक्स chief बाब, minister दुसरी गजाल उलयता. सांग. दुसरी गजाल सांग, जो आज क्वेश्चन्सांचेर सुरवातेक स्पिकरांनी कांय गजाली क्लॅरिफाय केल्यो. तुम्ही स्वताची लिडर ऑपोजिशनाचेर टिका केल्या, हाजे पयलीं त्या गजालीक सपोर्ट केलो म्हण वेर देर इज अ लिमिटेशन ऑन आस्किंग क्वेश्चन. दिसाक 3 स्टार्ट आनी 15 अनस्टार्ट क्वेश्चन्स तुमकां सांगल्यात. एक जर सारखे गोंय पळयलें आनी गोंयचो जर एकूण जर वाठार आनी प्रश्न जर पळयले, दर दिसाक 15 अनस्टार्ट आनी 3 स्टार्ट प्रश्न तुमकां पुरोनात. ना. कित्याक? किती विचारतले? हय. ते कित विचारतले तितू you cannot ask me. ओके. Nobody can ask me. It's my right. तुझो अधिकार. I am representing बरोबर. Tutoring constituency. I will ask anything. I will ask Prudent why Prudent is airing this break hour and not that hour. बरोबर. I will ask whatever I want. But one thing is there. RTA MLA पडे हा. He should be able to ask any information free of charge. जेन्ना असेंब्ली क्वेश्चन येता आम फ्री ऑफ चार्ज मेळटा. बरोबर. ना जाल्यार एक क्वेश्चन आरटीआय घालूं पडटा. आतां आमदारान जर तर आरटीआय घालूं लागली जाल्यार आनी कितें उरलां? आरटीआय आमी काँग्रेस गव्हर्मेंटान हाडलो मग बरी जाली. दिसाक ना अठरा जाल्यार प्रश्न पावनात. एकूय आमकां रिप्लाय मेळपा न्ही. दिसाक एका गव्हर्मेंट जाय ते आमदाराक- तुगे दिसाक- लुझोफोनी आज एक्सपोज जावपा न्ही. तुगे लुझोफोनी आज एक्सपोज जाला बिकॉज ऑफ आरटीआय. ओके. दिसाक 18 प्रश्न तुमकां पावनात. ना पावना. आनी तुमकां कितें दिसता की गव्हर्मेंटान कित्याक केलें? हांव तुका एक क्वेश्चन विचारता. मनोहर पर्रीकर ऑपोजिशन लिडर आसतना 2000 क्वेश्चन घातालो. तो बेस्तो घातालो? ते बरे सुण्यान घासमाल घातालो? आय एम आस्किंग यू नाव यू आन्सर. बरं, तूं सांग कित्याक केलें गव्हर्मेंटान तस जाल्यार? कित्याक केलें? कित्याक केलें? हिंगा सप्रेशन म्हणटे इज अ फॉर्म ऑफ गव्हर्नन्स जाला. मागीर तुमगे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान कित्याक सपोर्ट केलें? आमगे लिडर ऑफ ऑपोजिशन कित केलें तें म्हाका खबर ना. बट आय एम अरे, business advisory committee चे minutes आहात. बिझनस एडवायझरी कमिटीक तो पण कितें सांगत तें ओ एनएस म्हणलें आसतलें. कित्याक तेंगे मेजॉरिटी आहा म्हण. आतां आनी एक गोश्ट सांगो तुका. ऑपोजिशन लिडर जेन्ना हांवें सांगिल्लें Baba, 15 questions are not enough. He told me, let us go to the speaker and tell him to increase the number. I said, I am not going to I will not come to the speaker to tell him to increase the number. It is our right. He cannot tell us you make, or he should have asked all the members in the house, how many questions you want. ओके. एक मुद्दा आताचो की जेन्ना तुमी ओपोजिशनां आशिल्ले, खूबदां मनोहर पर्रीकरान स्वता म्हणा की असेंब्लीचे जे सगळे लायव्ह टेलिकास्ट जाताले आनी तातूंतल्यान जे प्रश्न सगळे मुखार वताले ताचो इलेक्शना भितर भरपूर प्रभाव पडलो आनी फायदो जालो. आनी म्हाका एक एवरेज काडिल्ली जाल्यार एवरेज काडटना कळ्ळें की मनोहर पर्रीकार स्वता दर दिसाक मनोहर पर्रीकार सदांच दर दिसा 125 वयर प्रश्न विचारतालो. पूण तुमी पावरां येतकीर तुमकां दिसलें की अलेक्स बाबान फक्त 18च विचारचे. अशें कित्याक? ना तुमी आतां गोंयचीच हें पळयनाका, स्टेट असेंब्ली पळयनाका. तुमी खंयच्याय हातून पळयले जर जायत इन मोस्ट ऑफ दी, आनी तुमी लोकसभेन हातून राज्यसभेन पळयले जर जायत, यू वील फायंड देर इज अ रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्शन इज ओन्ली बिकॉज म्हाका आतां